Rama Rama Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Radha Madhava Kunja Bihare Radha Jai Om Vishnupad Paramahamsa Parivajakacarya Stutarasara Shishi Mandala Prabhupada Ki Jai. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devam Saraswatyam Vyasam Tato Jayamudiraaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Shri Srimad Chaitanya Charitamrita Anchalila Capítulo 3 Las Glorias de Srila Haridas Thakur. ¿Por allá no está? Yes. Okay. 1 minute. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Ram, Ram Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Hare Krishna. Yeah. Texto uno. Okay. No te preocupes. Salokya. Saarsti. Saarsti. Salokya. Sarupya. Salokya Sarsti Sarupya. Salokya Sarsti Sarupya. Samipya. Ekatwam. Samipyaikatwam. Samipyaikatwam. Apiuta. Salok samipyaikatwam apiuta. My God. Samipyaikatwam apiuta. My God. Amat. Salokya Sarsti Sarupya. Samipyaikatvam Apiyuta. Diyamana Nagrinanti. Binamat Sevanam Janaha. Chant. Vamapyuta Diyamanam narinanti Sorry. Binamat sevanam janaha. Vivir en el mismo planeta. Sarsti. Adquirir la misma opulencia. Samipya
Vivir siempre cerca del Señor Supremo. Vivir siempre cerca del Señor Supremo. Ekatvam. Ekatvam. Fundirse en la existencia del Señor. Ciertamente. Yamanam. Yamanam. Siendo ofrecidas. Siendo ofrecidas. Nagrinanti. Nagrinanti. No aceptan. No aceptan. Vinu. Vinu. Sin. Sin. Matse. Mi servicio. Mi servicio. Janaha. Janaha. Los devotos. Los devotos. Cualquiera que sea Bhakti Vaibhava conoce ese verso. Anybody here have Bhakti Vaibhava diploma? ¿Alguien aquí tiene el diploma de Bhakti Vaibhava? Okay. You're teaching it, I right? can ask for an honorary. If the diploma is needed, I can ask Yeah, for yeah. an honorary. So we'll work on it. I thought did you get it? I asked for an honorary for Bhakti Shastri Okay. because they Somebody- asked me, But didn't we give it? Also, I would propose somebody for Bhakti Vaibhava. Anyway, okay. Yeah, it's a very important verse. es un verso a su Mataji. Yeah, right? Yeah. And of course, she says she's a less intelligent woman. Una mujer menos inteligente. Yeah, but if she's a less intelligent woman, we're all in trouble. Yeah. Pero si ella es una mujer menos inteligente, todos tenemos. So, and also, this, of course, is a very famous concept. Y este verso enseña un concepto muy famoso Of the different kinds of liberation. acerca de diferentes tipos de liberación. Yeah, and the what's the word? The concept. The context El contexto is that Haridas Thakur is speaking. es que Haridas Thakur está hablando. Yeah, and he's in the assembly of Hiranya and Govardhan. Está en la asamblea de Hiranya y Govardhan. Yeah, they are the father and uncle of Raghunath Das Goswami. Son el padre y el tío Swami. And they were the, I guess, the tax collectors for Bengal. Y ellos recaudaban impuestos en Bengal. Yeah, and I guess Bengal is about the same population as Spain, maybe, no? Bengal posiblemente tenga la misma. Percent of everything they collected. Y tenían Derecho. derecho a acumular el 15% o el 10% de 20, yeah. 20% de lo que recaudaban. Yeah. So they were rich. Eran muy ricos. But they also had to use that money to arrange for all the collecting work and things like that. Pero también tenían que utilizar ese dinero para pagar, Yeah. hacer todos los arreglos. The disciples of Lord Chaitanya, they were all very elevated people socially. Los discípulos de Sri Chaitanya eran personas muy elevadas Yeah. socialmente. Disciples of Buddha were fishermen. I mean, Jesus Christ were from very elevated community. Something, you know. Haridas Thakur vivía en una cueva. And he would come to the assembly of Hiranya and Govardhan at their house. Y fue a la asamblea de Hiranya y Govardhan en su casa. No? Yeah. There were regular discussions of philosophy there, the Bhagavatam. Y hablaban sobre la filosofía, el Bhagavatam. Yeah. And somebody commented that Haridas Thakur was chanting 192 rounds a day. Alguien comentó que Haridas Thakur cantaba 192 rondas al día. People started talking about the glories of the holy name. Del santo nombre. And one person said the holy name will give you mukti. Y alguien dijo que el santo nombre te dará mukti. And another person said, oh, well, Resultados secundarios. yeah. The primary result is that it takes you to Krishna and awakens Krishna prema. El primer resultado es que te lleva a Krishna y despierta tu Krishna prema. Yeah, like that. And so in this dialogue, in this discussion, En este diálogo, en esta discusión, in the Bengali, en el bengalí, it's talking about the glories of chanting the holy names. se habla acerca de las glorias de cantar
los santos nombres, the power of the holy names, el poder de los santos nombres, the power of chanting the holy el names. poder de cantar. But Prabhupada adds in the translation Pero Prabhupada añade en la traducción the power of chanting the holy names el poder de cantar los santos nombres without offenses. sin ofensas. It's not in the Bengali. Fue liberado, Simply by calling the name Narayana. simplemente cantando el nombre de Narayana. Yeah, but Prabhupada says it without offense. Pero Prabhupada dice sin ofensas. Yeah. Nam nam akari bahudani cha sarva shakti statra pitani amite smarane nakala etadrasi tava kripa bhagavamamat pi durdaiva midasi. Only chant at certain times. Los Gayatri mantras los puedes cantar solamente a ciertas mantras, se tienen que cantar en los sandhyas. And you have to do certain rituals. Y tienes que seguir ciertos rituales. Purushachar, something. It's called Purushachar or something. You should bathe first. Se llama Purascharya o algo así, Purushacharya. Yeah. And you should take a bath first. Tienes que tomar primero un baño. Put on clean clothes. Ponerte ropa limpia. Do your tilak. Ponerte tilak. Yeah, sit properly. Sentarte apropiadamente. Do pranayama. Hacer pranayama. What? No, it's Spanish. How you do it? Spanish. Yeah. No, that's bad. Yeah. Okay. And then the Gayatri mantras have effect. Y entonces los Gayatri mantras tienen su efecto. But the holy name any time. Pero el santo nombre tiene su efecto en todo momento. It's like eating food. Es como comer alimento, resultado. Yeah. But if you eat los santos nombres. 16 rounds of japa. 16 rondas de japa. Yeah. Kirtan morning and evening. Kirtan por la mañana y por la tarde. Yeah. And so Haridas Thakur was quoting all these different verses to support his thesis. Haridas Thakur está cantando todos estos versos para apoyar su tesis. Yeah, and he's saying that liberation and these things are just secondary results. Él dice que la liberación y estas cuestiones son resultados secundarios. But there was one Brahmin in the assembly. Pero había un brahmana en la asamblea. And he was very young. Que era muy joven. Handsome. Guapo. Mayavadi. And the Mayavadis can obtain liberation. Y los Mayavadis quieren lograr la liberación. Yeah, only the Vedas. Y entendiendo muy claramente los Vedas. So he criticized Haridas Thakur very severely. Él criticó a Haridas Thakur muy severamente. Yeah. And this is one of the verses Haridas Thakur is quoting. Y ese es uno de los versos que Haridas Thakur está citando. Yeah, translation is there? You read translation or not? Yes. Mis devotos, incluso si yo les ofrezco esas formas de liberación, antes que servirme a mí. ¿Significado? Yeah. Significado. Este verso lo habla el señor Kapila, de la suprema personalidad de Dios. En el Srimad Bhagavatam 3, 29, 13. We can imagine we're in a spaceship. Podemos imaginar que vamos en una nave espacial. Yeah, and we're going to a Vaikuntha planet. Y que vamos a un planeta Vaikunta. Loka. Vaikunta, al Loka. Yeah, planet is Loka. Well, if you're on the same planet. Si estás en el mismo planeta. Yeah, if you live in Spain. Si vives en España. Even if you're from Africa. Incluso si eres de África. Saarsti.
Saarshti. You get the same opulence as a Spanish person. Yeah. Okay. Salokya. Saarsti. Okay. Yeah. And then if you're living on the planet with the opulence of the Lord, Y si vives en un planeta con la opulencia yeah, then del after a Señor, while, yeah, then you start to look like a Spanish person. a ver español. Yeah. Sa. Sarupya. Sarupia. Okay. Okay, now you're on the planet with the Lord. Estás en el mismo planeta que el Señor, Yeah, you have the same opulence. tienes la misma opulencia, You have the same form. la misma forma. Arsti, Sarupya, Samipya. Twam means as. Tuam significa cómo. How we say that? What's the third verse in the verse number 8 of the Gurvastakam? Mahatma, whatever it is. Ekatvam. Ashrisya. Yeah. It means, yeah, you'll see it in many times in Sanskrit. It means like this, like that. Yeah. En el sánscrito esto se ve muchas veces, el tuam. Ekatvam significa como uno. Yeah. But devotees, they'll accept these. They will accept these. Pero los devotos aceptan, excepto el último tipo de liberación. Es un verso muy bueno, muy importante. Really, Realmente, about 75% of the time, el 75% del tiempo, the verses that Srila Prabhupada is quoting los versos que cita Srila Prabhupada come from about 50 verses. Vienen de son unos 50 versos. Yeah. If you know like 50 verses, si conoces unos 50 versos, yes, but 70 or 80% of the time you'll know the verse that Srila Prabhupada is. 70 o el 80% del tiempo conocerás el verso que Srila Ask me, maybe 60. Yeah. Quizás el 60%. Yeah. And then you find also many basic concepts also. Y también pero básicamente los libros se van repitiendo. Yeah, but from a different perspective. Yeah. Desde diferentes perspectivas. Yeah, until we can take it to heart. Para que podamos recibirlo en el corazón. So, koi prashna, eh? ¿Alguna pregunta? Comentario. Usted antes de irse a la India dijo que antes de venir a Occidente, Srila Prabhupada no citaba mucho a Occidente, sí los citaba. ¿Por qué? No, in the first canto, en el primer canto, which Prabhupada wrote before he left India, que Srila Prabhupada escribió antes de ir a la India, there's almost no Sanskrit. Perdón, antes de salir de la India. No había el Sanskrit. Él vio que esta gente puede aprender el sánscrito. Yeah, so then in the later volumes he starts to add the Sanskrit. En los siguientes volúmenes comenzó a añadir el sánscrito. But when you see him preaching in India, cuando lo ves predicando en la India, he quotes. Yeah. Y otras cuestiones parecidas. ¿Está bien? Está bien. Okay, back there. Ha dicho que el Shastra se manifiesta de diferentes maneras. The Shastra. Usted está de la boca de un caballo. Yeah. No? Yeah. And sometimes it's produced from Lord Varaha's hairs. A veces se produce de los vellos del cuerpo del señor Varaha. And sometimes it comes from the sound of Krishna's flute. A veces se manifiesta del sonido de la flauta. So you want to read some more? Podemos leer. Yeah. Que me deje las gafas. Okay. Aquí Let's read this. Aquí está más grande, si quieres. Está en inglés, pero está más grande, yo creo. Yeah. Estas las gafas a lo mejor. A ver. Estas. Okay. Gracias, esto ya es otra cosa. So just read the verse. Yeah. Translation of 90, text number 90. Bengali also. Huh? Bengali also. Bengali. As you like, sir.
according to time, place, and circumstance. y el follow. Gopala Chakravarti era oficialmente una persona llamada Gopala Chakravarti. ¿Sí? Gopala Chakravarti vivía en Bengala. Su deber como recaudador en jefe de los impuestos era recaudar 1.200.000 monedas para depositar en el tesoro del emperador. And these were golden monedas. Eso eran monedas de oro. Pero la afirmación de que un simple atisbo del despertar del santo He knew all the scriptures very well, but he didn't know God. conocía todas las escrituras muy bien, pero no conocía a Dios. Yeah. Significado. Los Vaishnavas siguen estrictamente las indicaciones de los Shastras acerca de cómo liberarse con un leve atisbo del canto puro del santo nombre. Los Mayavadis no pueden tolerar las afirmaciones de los Shastras. Katarastesham avyakta sakta chetasam. Los impersonalistas, antes de llegar a tener una remota posibilidad de liberarse, deben esforzarse arduamente durante muchísimas vidas. Los Vaishnavas saben, Srila Bilvamangala Thakur ha dicho, Muktis Vayam Mukulitanjali Sevatesman. La liberación espera a nuestra puerta, dispuesta a ofrecernos toda clase de servicios. Si somos devotos puros y poseemos una fe y una reverencia inquebrantables. Esto los Mayavadis no pueden tolerarlo. Por eso el Arinda Pradhana, el recaudador en jefe de los impuestos, aunque era muy culto, hermoso y joven, no pudo tolerar las palabras de Haridas Thakur. Yes, became angry. Srila Prabhupada came to San Francisco, Berkeley, in 1975. Srila Prabhupada vino a San Francisco, Berkeley, en 1975. Yeah, and I was there. Yo estaba ahí. I was the treasurer, and so the devotees. So Prabhupada had the devotees counting the money. Prabhupada hizo que los devotos contaran el dinero. It was Jayatirtha. Estaban Jayatirtha, Brahmananda. Tesorero. Yeah, to come and help count. Yeah. Para que viniera a ayudar a contar. Yeah, so it was the first time I was ever, that close to Srila Prabhupada. Fue la primera vez que estaba así muy cerca de Srila Prabhupada. In an informal setting. En un ambiente. Prabhupada would look at me, Prabhupada me miraba. And fire would come from his eyes, Salía fuego de sus ojos. You're stealing Maha Prasadam. Está robando. Yeah, now $10,000 now would maybe be like, I don't know, $100,000 or something. Comparando con ahora, sería como ahora $100,000. Yeah. Somebody's counting. Yeah. Just leaning back, Estaba contando, Prabhupada estaba sentado así relajado. Yeah, preaching. Yeah. And he told a interesting story. Y contó una historia interesante. And there was no tape recorder. No había para grabarla. And I think everybody who was there is dead now. Todos los que estaban allí están muertos. So I'm the only person who heard the story now. Soy el único que queda como testigo de la historia. And I'll tell you. Should record it. ¿No? Yeah, nice story. So Prabhupada says. Prabhupada dijo. I've told it before. La he contado alguna otra vez. There's one man who works in the mines, something. Está a las 10 de la mañana, sale del trabajo. He goes in the patio of one tavern. Va a una taberna. In the patio. El patio. And he's drinking a little, country beer.
está bebiendo un poco de cerveza del lugar Yeah, and reading the paper, y leyendo el periódico. Yeah. So when Brahman goes by, Llega un brahmana, he sees and he says, "You're drinking beer. le dice, tú estás bebiendo cerveza, You're drinking Coca-Cola." estás bebiendo Coca-Cola, te vas a ir al infierno. And the man becomes a little frightened, El hombre se asusta un poco, And he says, "Well, but I work in the mine all day. It's terrible. pero dice, bueno, yo trabajo en la mina todo el día, eso es terrible. It's cold." También trabajan en la mina. Yeah, and they also take a little beer after. Y también ellos beben un poco de cerveza después. And the Brahmin says, they're all going to hell. Todos se van a ir al infierno. And he says, but all of us miners just take a little bit. Pero todos en la mina beben un poco de cerveza. He says, you are all going to hell. Todos os vais a ir al infierno. He goes away, He walks, and the man is thinking, El hombre se queda pensando, well, if my father... igual no va a ser tan malo ir a ese lugar. So Prabhupada said, this is the material life. Prabhupada dijo que esa es la vida material. Everybody is suffering. Todo el mundo está sufriendo. I'm suffering. Yo estoy sufriendo. Yes, I'm thirsty, Tango said. Quizás puedo resolver ese problema y aliviarme del sufrimiento. But then I look around, Y miro a mi alrededor. And everybody else is suffering too. Y veo que todos los demás también están sufriendo. So Prabhupada says, and then we think there's any motivation to try and solve the problem. Y ya no tenemos ningún ímpetu ni motivación para tratar el problema. Here it's talking about liberation. Aquí se habla acerca de la liberación. Again, most people don't even really liberate it. La mayoría de las personas ni siquiera tratan. They look for a quick adjustment, something to adjust the situation. Sino que buscan hacer un ajuste rápido, algo que ajuste la situación. Which gives them a little bit. El resultado normalmente es más sufrimiento. So if we become intelligent, si nos volvemos inteligentes, we see, this always causes me suffering. Si vemos que esto obviamente causa sufrimiento, how can I avoid this? ¿Cómo puedo? Ultimately. Pero eso no resolverá el problema. Yeah. So this is very nice pastime. Este es un pasatiempo muy bueno. Yeah, very, very, very nice discussion of preaching to different kinds of people. Una discusión que se puede predicar a diferentes tipos de personas. Yeah, the political situation is in favor of devotional service. La situación política no es favorable al servicio devocional. Yeah, in this pastime. En este pasatiempo. Yeah, because the authorities are supporting Haridas Thakur. Porque las autoridades están apoyando a Haridas Thakur. Yeah, later on you'll see that this Brahmana he loses his job, everything else. Esta persona a la que estamos empleando ha insultado a Haridas. Because Haridas says that liberation is simply a byproduct of chanting. Simplemente porque Haridas ha sido producido por el Namavas. And he gives the example that before the sun comes up, y da el ejemplo de que antes de que salga el sol, all the snakes go away. Todas las serpientes se van. One can walk without danger. Se puede caminar sin peligro. The ghosts and robbers go. Te liberas del sufrimiento. Okay, somebody is a carpenter. Si alguien es un carpintero. Okay, and he hits his finger with a hammer. Y se golpea el dedo con el martillo. What does he say in Spain? In Spain, what does he say? ¿Qué se dice en español? ¡Ay! Nada más. Otras palabras. Yeah. Okay. Usually one of three words in English. En inglés se usan tres palabras. One of three words. Una de las tres palabras. The first two are related to the Muladhara chakra. Las dos primeras están relacionadas con el Muladhara chakra. Oh. Yeah. Oh.
automatically of different things. Cómo tomas refugio automáticamente de diferentes cosas. But if you say, "Oh, God damn it," Si dices maldito, in Spanish, oh, God damn it. malditas, Nombre de Dios. Yeah. Okay. Yeah. Okay. So yeah, but then you're liberated. Oh, God damn it! Yeah. Because the name of God is there. pero te liberas porque nombras a Dios. Yeah. No, it's a fact. It works. This is so liberation. Liberation is very. Explicando esto, And the Brahmin became more angry. y el brahmana se enfadó más And he said, "Unless this is true, I will cut off your nose." y dijo, a menos que eso sea verdad, te voy a cortar la nariz. And of course, all the other people were so shocked when he said this. Y todos los demás estaban atónitos al escuchar eso. Yeah, and then Haridas Thakur said, "Well, you won't have to cut my nose off. Haridas Thakur dijo, no hace falta que te molestes en cortarme la nariz. If Namabas does not give liberation Si Namabas no da la liberación from material suffering, material, then I will cut my own nose off." yo mismo me voy a cortar mi nariz. So Hiranya and Govardhan were so angry at this Brahmin guy. Hiranya y Govardhan estaban tan enfadados con este brahmana joven. And so upset that there was the kind of experiences he's had in life. Es debido a su condicionamiento al tipo de experiencias que ha tenido en la vida. Yeah, he was born and raised in this Mayavadi community. Fue criado, educado en esta comunidad Mayavadi. Yeah. So it's a very nice example of how things. Y cómo podemos reaccionar ante todas esas personas que dicen estas locuras. Yeah, devotees' concern is to glorify the holy names. La preocupación de los devotos es glorificar los santos nombres. And you usually even think about them because you're so concerned with preaching. No piensas en ello porque tú estás preocupado de predicar. Or if we are concerned with people's offenses, O si estamos preocupados con las ofensas de la gente, it's usually because we see it's an opportunity for preaching. es porque normalmente vemos esto como una oportunidad para predicar. Daksha, Daksha who was so angry at Narada Muni, se enfadó tanto con hijos a que fueran brahmacharis y se unieran al templo. and so he was chastising Narada Muni. Él estaba dándole una reprimenda a Narada Muni, But Narada Muni knew pero Narada Muni sabía Daksha is a very pious person. que Daksha es una persona, si puede liberarse de esta ira, He'll feel very guilty. se arrepentirá Yeah, and then he'll be willing to listen to philosophy. y querrá escuchar la filosofía. So sometimes when Srila Prabhupada was preaching in the universities A veces cuando Srila Prabhupada predicaba en las universidades in the West, en Occidente, young Indian students would come, estudiantes indios jóvenes and they would start arguing with Prabhupada y empezaban a argumentar con in India. usted está representando de mala manera a la India. Yeah, we Indians have changed. Nosotros los indios hemos cambiado. We don't believe in these legends anymore. Ya no creemos en esas leyendas. And Prabhupada would just make. Sacarles todo el veneno. But this is an advanced preacher. Yeah. Ese es un predicador avanzado. Yeah, and Prabhupada was able to do that. Yeah. Prabhupada era capaz de hacer esto. And then people came down to their fundamental ideas. Who am I? What's happening? Y la gente venía, digamos que podía seguir sus ideas fundamentales. ¿Quién soy yo? ¿Qué hago aquí? Yeah, and Indians would apologize. Y los indios le pedían disculpas. Los estudiantes jóvenes. Oh, Swamiji, forgive me, Swamiji. Perdónanos, Swamiji. Yeah. So different strategies for preaching. Hay diferentes estrategias para predicar. Yeah, so we learned these through Chaitanya Charitamrita Srimad. We're very happy. Oh. Y un servidor. Yeah. Fuimos con una Mayavadi que era vegetariana a la India. Entonces le dije a la Mayavadi, porque ella tenía un anticuario,
donde yo voy, tú no puedes llegar. Oh. ¿Por qué no? Digo, bueno, ya en la India lo veremos. Entonces todo el viaje Parampurusa le predicaba a la señora, ya era señora avanzada de 60 y pico de años. Y ella decía, no, solamente hay Dios en el Brahman y todo es uno. Esa era su filosofía. Oh. Llegamos a Brindavan y la llevamos a 3 templos, Radha Raman y tranquilidad. Y aquí solo hacen que pitar los rickshaws y la gente grita mucho, estoy muy perturbada. Yeah. Digo, bueno, mañana vamos a ir a otros templos. Dice, no, habiendo visto uno, ya he visto todos. Y adelantó su viaje y se fue. No llegó a Mayapur. Los mayavadis son así. Yeah, but there's some result. Pero hay algún resultado. Yeah, these college students, Estos estudiantes de universidad they were fighting with Swamiji, estaban peleando con Swamiji and Prabhupada made them such an emotional impression with them. y Prabhupada tuvo un impacto emocional grande. Every now and again for many years, Probablemente recordarían a Prabhupada de vez en cuando durante años. And then maybe after 10 years Y quizás al cabo de 10 of años going through life, de tener su vida, su experiencia de vida, they probably finally said, an eternal impression. visitar Brindavan crea una impresión eterna. Yeah. So we were here, how long ago? 4 months ago? America, no? Con personas de Sudamérica, Yeah. Don Quixote. Raúl. Zavallos. Yeah. And we had very, very, very wonderful, tour in India. tuvimos un viaje muy maravilloso en la India, Delhi, Calcutta, Mayapur, Manipur, and Vrindavan, and it was so effective. desde Calcuta, Mayapur, Manipur y Brindavan. But in South America, people think Hare Krishna is a yoga society. En Sudamérica, las personas piensan que Hare Krishna es como A little strange, but nice people. un poco raros, pero son buena gente. Yeah. But when you go to Mayapur Pero cuando van a Mayapur and you look at the new temple, y miran el templo nuevo, yeah. So we did, I don't know, maybe 100 hours or 200 hours more of recording. hicimos como 100 o 200 horas más de filmación. Some very interesting dialogues with Hector. Tuvimos unos diálogos muy interesantes con Hector de Behar about Karl Marx. Karl Marx. And so we finished everything in Vrindavan. Terminamos todo en Brindavan. And everybody was getting ready to leave, come back. Todo el mundo estaba preparándose para regresar. Yeah. But then Padmanabhan Goswami sent a message to us. Pero Padmanabhan Goswami I've heard Hanuman Swami is here. He's a very nice person. I'd like to talk with him. dijo, he escuchado que Hanuman Swami está aquí, es una persona muy buena, quiero hablar con él. And he's traveling with some people, some foreigners. Y viaja con algunas personas, Yeah. extranjeros. So the last day we went to his ashram hotel. El último día fuimos a Ashram Hotel. It's right near the Krishna Balaram. Tenemos nuestras cámaras, todo nuestro equipo. And Hector Behar, people looking very dignified. Héctor Béjar, gente que se ve así como muy el trabajo que él está haciendo. He has generations of documents from his family. Tiene documentos que se han guardado en varias generaciones en su familia. So he visited the Bhaktivedanta research things. Y vio cómo estaban archivando los documentos. And he started to do the same thing with his heritage from his family. Y ha comenzado a hacer lo mismo con la herencia familiar, But very good quality, con muy buena calidad. And it was very interesting. Y fue muy interesante. And then I asked everybody, the devotees, if you have any questions.
Joe. Y les dije a los devotos, si tenéis algunas preguntas antes de irme. Then Abhiram asked a nice question. Abhiram hizo una... Héctor dijo, yo no tengo ninguna pregunta. Nations. Y he participado en diversos proyectos de las Naciones Unidas. Yeah, investigating how we can solve the problems of world poverty, racism. Investigando cómo se pueden resolver los problemas de la pobreza del mundo, el racismo. Yeah, and I saw India has very good ideas. Yeah. Y he visto que la India tiene ideas muy buenas. He said, but this time, pero esta vez I saw the heart of India. He visto el corazón de la India. Y es algo que yo no puedo pagarlo. Yeah, and the second thing is. Y la segunda cosa es that after seeing your cultural heritage, que después de ver vuestra herencia cultural and how you've maintained it, and we've been able to say maybe 15-20% of our heritage. Quizás hemos podido salvar el 15%. Ese documental que estamos haciendo ahora es tan importante. And I hope so much to help in the editing like that. Y estoy dispuesto a ayudar con la edición. Yeah, to stimulate people to save their heritage. Va a estimular a las personas a guardar o a proteger su herencia cultural. So we've almost finished editing the second movie, which was in the United States. Ya hemos terminado de editar, están ahora editando el episodio de la India. And while I'm here, y terminar de editar lo que filmamos aquí. Yeah, and maybe record a little bit more. Y quizás filmar un poco más. Because when we were here, porque cuando estuvimos aquí, yeah, the Gurukula was closed. El Gurukula estaba cerrado. Yeah, so maybe a little more recording work. Yeah. Y por eso podemos filmar un poco más. And it looks like it's coming very good. All 4 movies look like they'll be very nice. Y parece que los 4 episodios van a ser muy buenos. And we're trying to develop NEOS, our educational corporation. Y vamos a tratar de desarrollar NEOS, nuestra cooperación educativa. Yeah. For things. Para predicar y distribuir estas cosas. Yeah, so we hope that during the next few weeks we'll be able to talk more about this. Y en las próximas semanas podremos hablar más sobre estos temas. So we promised to bring back some gifts. Y hemos traído algunos regalos. Yeah. Franco's ghost stole it. El fantasma de Franco lo robó. There. My God. Dios mío. We promised to bring him some dirt. Prometimos traerle algo de polvo. So here we have some dirt for you. This is dirt from Radhakund. Polvo de Radhakund. Yeah. We were there for 4 months. Yeah. And also, some full set. There you go. Thank you very much. Okay. So we brought back some cloth. Hemos traído algunas telas. For one avaduta. Para una baduta. Yeah. Amongst the ladies. Y entre las damas. Well, ask her, Purnamasi. Who's the most avadut amongst the ladies? ¿Quién es la más abaduta de todas las damas? Hey! Para Maite. Okay. These are made in Manipur, you know. Eso es de Manipur. Every single one. Don't be greedy. No seas codiciosa. Gamshas from Manipur. Gamshas de Manipur. Okay. Okay. So we're very happy to be here, and we'll be here for 1 month, I think. Que estaremos aquí durante un mes. Yeah, with Subhadra and Dhruva. Con
Subhadra y con Dhruva. Yeah, we have so much to learn here, Tenemos, Whole world would be nice, right? si todo el mundo sigue ir con España, el mundo entero será bueno. See?